Waiting for it to hook as usual. So I'm just gonna do one Somnium here and then call it that. Masaka. なんか始まった。Feels like I'm watching anime. 月にカワハギ、お仕置きよ。In the name of AI, I'll punish you with flogging and flaying. Oh dear. お仕置きえぐくない？ Whoa, that's way over the top. ちなみに美少女魔法使いの必殺技は何なの？ What is this eye magician girl's special move? 必要に正中線を殴る。I punch her abdomen repeatedly. 何その青年誌の喧嘩漫画みたいなやり方。That sounds more like a fighting anime than a magical girl thing. I've lost the context for this, by the way. I don't remember what the context is from the end of last time. 相棒、あれって。Eyeball, is that Horadori? Yes. 似ているな。さっきウィンクシンクで見たホラドリに。It is similar to the Shikara we saw in the Wink Sink. ページが変わってしまった。The page turned. Little Blue Riding Hood. The girl was chased through the forest by the wolf. あの絵本に秘密がありそうだね。That picture book might have some info. ああ、早速調べてみよう。Yes, we should inspect it. ソムニウムスキャン開始。Kizuna knows something about Shikara. Following her story might uncover some hidden memories. Okay, a lot of area to search for eyeballs in here. We don't want to waste too 巨 much 大 time な at 絵 the 本 start. だな。It's a large picture キズナッ book. チが絵本や童話が好きっていうのは聞いたことあるけど、その気持ちの表れなのかな？ I heard that Kizzy likes picture books and fairy tales and all that. Does this represent her feelings? 調べがいがありそうだな。It is worth a look. You have to turn the page, I would presume. And get the bad timey. This is a good timey, though, because, like, you do this, you use 16 seconds to get 30 seconds back, right? So you would not do this thing. 本当に閉じていいのか？この絵本の中に情報がありそうだが。Are you sure you want me to close this? I would think we can find information here. 逆にね、逆にそっち行っちゃうみたいなテンションなの、私。Reverse psychology, that's what I'm thinking. なんだそのテンション。Why would you think that? ダメだ。重すぎて動かせる気がしない。No good, it's far too heavy for me to move. しゃあない。この絵本自体を調べてみますか。Fine, let's check inside the book. Then we do turn the page. 青ずきんも気になるけど、さっきのホラドリのページを見るべきじゃない？ The Blue Riding Hood story is interesting, but I think we should look at Chikara's page. 確かにそうだな。Good point. ダメだ。ページが固まっててめくれない。
It's no use, the page is solid and will not budge. そっか。なら別のことをしてみよう。Alright, we'll try something else. Well, that was a mistake. 巨大な絵本だ。I guess we gotta read it then. 何か書いてあるね。読んでみて。There's writing. 青ずきんちゃん。これがタイトルか？ Little Blue Riding Hood, is that the title? 赤じゃないんだ。 Not red? その下にはこう書いてある。The text below reads, 女の子は森の中で狼に追いかけられてしまいました。The girl was chased through the forest by the wolf. 絵が足されたぞ。Huh? Another picture. これが青ずきんちゃん？ This is Blue Riding Hood? 何あれ？ Huh? What is that? なんだ？何か落ちてきたぞ。Wow. What was that? Something fell. もしかして、あれが青ずきん？ Is that Blue Riding Hood? 狼がやられたのか？ Did she get the wolf? 何か出てきた。調べてみよう。Something came out. Let's take a look. The little girl liked blank. She admired blank and blank. 水木、残り5分を切ったわ。Wow, I just got crushed by that. Now, can't interact with that yet. I just want to check to see if there's an eyeball behind it or something. え、 Eyeballs. There's no eyeballs back here. Completely ticking down my time, but just gotta make sure there's no eyeballs. I failed the Somnium, oh well. ダイアリー？ Diary. 何か書いてある？ Does it say anything? ああ、日記というよりあの巨大な絵本の続きのようだ。It appears to be more of a continuation from the picture book than a 読み diary. 上げよう。 Let's read it. 現れたのは青い頭巾をかぶった子供でした。 It was a little child wearing a blue hood. 青頭巾は勇ましく腕を突き上げ、狼を追い払ってくれたのです。 She rose her fist and bravely scared the wolf away. 女の子がお礼を言うと、青頭巾はふんと鼻を鳴らしました。 The girl thanked the blue-hooded hero, but she scoffed in return. 腰を抜かしたの？間抜けだね。 Can you not walk? Fool. 青頭巾の言葉は失礼でしたが、女の子は優しい人だとニコニコ笑いました。 Blue Riding Hood was a little rude, but the girl smiled. そして青頭巾は立てなくなった女の子をおぶってお家へと連れて帰ってくれました。 Blue Riding Hood carried the girl on her back and took her home. So Red Riding Hood is Kizuna, right? 'Cause she cannot walk. お家に着いた二人は驚きました。 The two of them were surprised when they got there. なんと青頭巾はその日から女の子の家族になる人だったのです。 From that day on, Blue Riding Hood was family. なんて素敵な出会いなんでしょう。これからよろしくね、お姉様。 What a great introduction. Thank you, big sis. 女の子が手を取ると、青頭巾は変な顔をしてみせました。 Well, as far as we're aware, Big Sis was two people. One is someone that Kizuna used to refer to, and the second one, but then later, Mizuki ended up inheriting that nickname after something happened to the first Big Sis, and I forgot what that was. The girl took her hand, but she made a weird 照れ face. 隠しだったのかもしれません。 Maybe she was just being shy. それでも最後には、よろしくとうなずいてくれたのでした。 But in any case, she said, "Nice to meet you," with a nod.
様は昔から勇ましい方だった。懐かしいですね。 Big sis always was the courageous one. Ah, the memories.「お姉様」ってキズナッチがよく話してるあの人のことだよね。Big sis must be the girl she's always talking about. ああ、おそらく昔犬に追いかけられた絆をお姉様が助けたことがあるんだろう。 Right, maybe she saved her from a dog or something when she was そ younger. れが青ずきんの物語として表現されていたってわけだ。 That experience turned into the story of Little Blue Riding Hood. どうやらあの絵本には絆の思い出が記されているようだな。 So that picture book was a story by Kizuna's memories. 絵本に何か変化があったみたい。行ってみて。 Something happened to the book. Check it out. 文章が追加されているな。 More writing. 仲良くなった二人は一緒に森へ出かけました。 The two of them never left each other's side. They went to the forest together. また違う絵が。 More new pictures. The little girl liked fairy tales from a young age. Hannah and Gretel, as opposed to Hansel and Gretel. Hannah and Gretel found a house made out of candy in the forest. Okay, checking for eyeballs. 残り4分くらいよ。 Okay, just making my eyeball scan.「巨大な絵本だ。さっきとは違う絵が描かれている。 It's a large picture book. It has different pictures from before. I presume I'd read it. Now I want to use this though. 今度はハンナとグレーテル。 This time it's Hannah and 知っ Gretel. てるタイトルとまた少しだけ違うけど。 It's a little different from the story I know. その下には Below ハ it, ンナとグレーテルは森の中でお菓子の家を見つけました。 Hannah and Gretel found a house made out of candy in the forest. あれ？お菓子の家じゃなくて魔女が出た。 That's not a house made of candy. That's a witch. 水木、あっちにも魔女っぽいものが。 Mizuki, there is more witchiness over there. なんだか他にもいろいろ出てきたみたい。調べてみよう。 Lots of stuff this time. Let's look. She admired fairy tales and something else. Okay, so unlocked some parts of the playground, but what about this? これはキャンドルだな。魔女の形をしている。 A candle in the shape of a witch. なんか怪しいな。 Something is suspicious about it. Inspect. 魔女の形をしたキャンドルだな。 It's a witch-shaped candle. 特定のモデルがいるわけではなさそうだ。 Doesn't seem to be modeled after anything キャンド specific. ル自体の成分も固形のパラフィン。いわゆるロウだ。 Candle is made of paraffin, standard じゃあ wax. 普通にろうそくとして使えるってこと？ So you can use it then? ああ、火さえあれば燃えるんじゃないか。 Yes, I'm sure it will burn with fire. 火か。 Fire. You have seesaw and jungle gym. Climb it. Or sit. There's some document there, so I'm gonna put sit. 一人でか。 Huh? Alone? まあそうなるね。 Yeah.
Gotta interact with the seesaw.今どんな気持ち？ How do you feel? なんか友達いない子みたいだなって。 Like a kid with no friends. あ、下になんかある。拾って。There's something on the ground. Pick it up. ザブザブお水魔法。 Splash, splash, water spell. おずなみろがオーレ Terrapaw, splash, slash, slash. 書かれている。 That is what is written. なんだろうね、これ。一応覚えておこう。ね、相棒。What could that be? Memorize it, Aiba. The girl made up blank. She would cast them on herself to ward off blank, so made up spells. 何かあるな。なんだこの紙。 A piece of paper. 何か書いてある？ Does it say anything? 熱々炎魔法。 Hot, hot blaze spell. モカホエのサオーレ。 Zeplato to. Wait, did I have to translate that? 熱々炎魔法。何かの役に立つのかな？ Hot, hot blaze spell. Think we can use it for something? The girl made up magical words. 3分切ったわよ水木。注意しなさい。確かに。なんかあったぞ。 Something's there. 紙切れ？何か書いてある？ Piece of paper. What does it say? お菓子変身魔法。 Snack transformation spell. 死人進化王兵 Forma Rand's neck tightens. と書いてあるな。 That's what it お says. 菓子変身魔法？それを唱えたら何かお菓子になるのかな？ A snack spell. Maybe we can turn something edible. さあ、何かに使ってみるしかないな。 Should I try it on something? Yes, on the... Wonder if there's an eyeball up here. No? Fine. Be that way. 魔女の形をしたキャンドルだ。お菓子に変えちゃおう。 Change it into a snack. できるかわからんが、やってみよう。 I don't know if I can, but I will try. お菓子変身魔法。死人進化王兵 Snack transformation spell. Forma Rand's neck tightens. 何も起きないな。 Huh? Nothing happened. 実は成分がお菓子に変わってたりしない？ Maybe now it's edible. ふむ。どう？ How is it? 全然ローだな。まずいわ。 Definitely wax. It tastes awful. What? It didn't work? 魔女の形をしたキャUgh. Try all these now. 水で吹っ飛ばしちゃおう。 Use water to push it away. 了解だ。 Got it. ザブザブお水魔法。おずなみろがオーレ Splash, splash, water spell. Tarpa slash slash. あれ何も起きないな。 Nothing happened. MP が足りないんじゃない？ You didn't stock up on MP? 日常生活に MP なんて必要ないしな。 Well, it's not as though I need MP in my daily life. まあよくわからんが、こいつには水の魔法は効かないってことだな。
Though I cannot explain the rationale, I suppose water will not work on this. じゃあ他に効き目がありそうな魔法って。 What spell might do the trick? Great. Like to fail yet again. 魔女の形。 Well, キャンドルといえばやっぱり串に刺して丸焼きだよね。 skewer that candle and cook い it. やバーベキューかよ。 This is not a 普 barbecue. 通に火をつけるぞ。 I will light the fire. 熱々炎魔法モカホエのサオーレ。 Hot, hot blaze spell. Zeblato toe. お、火がついた。 Oh, it lit up. I thought the reason why I tried the キ candy ャンドル first ご is と消えたな。 the prompt was try the sweet candy. The candle is gone. 相棒見て、あの絵本の魔女も Eyeball, look, the witch in the picture book. 魔女のキャンドルとこの絵が連動してたんだ。 The witch candle must be tied to the picture. その魔女は消えて無事お菓子にありつけたということか。 The witch is gone. Now we have these assorted snacks. あそこに何か出てきたぞ。 Something came out over there. 行ってみよ Let's go. Looks like a chocolate chip cookie like the ones I ate this morning. 大きなチョコチップクッキーだ。3日分くらいのカロリーがありそうだな。 A large chocolate chip cookie. It must contain at least 3 days worth of calories. We need to eat it, right? Eat said cookie. う。あの絵本のクッキーって食べかけだったよね。これも同じように食べてみたら。 The cookie in the picture book was partially eaten, right? Let's try to bite it the same way. なるほど。また何か変化が起きるかもしれんな。 I see. That may indeed trigger something. よし、がっつり言ってやろう。 Alright, here I go. Well, that was very non-physical. 歯型でかっ。 That's a huge bite. また本が出てきたな。 Another book. After many blank, she blank to blank to blank. 水木、残り2分もないわ。急いで。読むぞ。 I'll read it. お父様の嘘つき。約束を破るのはこれで何度目でしょう。 Father, you liar. How many times have you lied to me? グレーテルはとうとう涙をこぼしました。 Gretel finally shed a tear. お母様が死んでしまってからお父様は働き詰めでした。 Ever since her mother died, her father has been working all the time. 一緒にいられるのは一日のうちでもほんの少しだけ。 She barely got to spend any time with him. お父様はお菓子をたくさんくれましたが、グレーテルはちっとも嬉しくありません。 Her father gave her tons of snacks, but Gretel was not happy. 悪さをする魔女がいたらお父様がみんな倒してしまうからね。 Do not worry, I'll beat up any evil-doing witches around お here. 父様は昔そう言ってお話を怖がるグレーテルを安心させてくれました。 Her father would reassure Gretel after hearing tales of evil witches. けれど悪い魔女はグレーテルの中にいたのです。 But the evil witch was inside Gretel. 魔女は悲しい気持ちでグレーテルをいっぱいにしてわがままな女の子に変えてしまうのでした。 The witch filled her with sadness and turned her selfish. お姉様のハンナはオロオロしてグレーテルを一生懸命慰めてくれます。 Her older sister Hannah tried hard to cheer Gretel up, けれどグレーテルの涙は止まりませんでした。 but Gretel's tears didn't stop. お父様。 Father. Get the glass 今 slippers. 回は父親チエダ・リーチとの思い出か。
This must be her memories of her father, Riki Chida. 絆は随分寂しい思いをしていたようだな。It seems that Kizuna was quite sad. 気持ちはなんとなくわかるよ。I can kinda relate. あ、また絵本に変化が。The book changed again. 調べてみよう。We should take a look. 絵本にまた一文追加されている。 More text. グレーテルは時が経つのも忘れて泣き続けました。Gretel continued to cry and cry for a long, long time. あの滑り台にも何か起きたみたいだ。Something happened to the slide. The little girl liked fairy tales from a young age. She admired fairy tales and saw herself in the main characters. この滑り台に設置された時計だ。The clock is part of the よ slide. く見ると単身がなくなってるな。On closer inspection, the hour hand is missing. ほんとだ。 You're right. Take off. 取ってどうする？ What would the point of that be? それは取ってから考えよ Do it first. I'll think of the point later. う。おう、取れた。 Oh, it came off. 嘘、どうしよ Oops. どうすればいい？水木。 What should I do now, Mizuki? う。Look what's behind it. 何も思い浮かばない。 I can't think of anything. やっぱ戻そっか。 Let's put it back. After many sad events, she blanked to blank to blank. What? That wasn't it?大きな風船だ。ブランコを覆っている。A big balloon around the swing set. 怪しいね。何か隠してそ Very suspicious. I wonder if something is ソ hidden ムニウ there. ム世界では何かに守られているものに秘密が隠されていることが多い。 Oftentimes in Somnia, secrets are protected by such things. きっとこの中にも何か。 I'm sure there is something there. う。壁があると思うからダメなんだよ。 Pretend there is no wall 思 there. い切ってタックルすれば向こう側に行けるはず。 Throw your body against it and you can get to the other side. 9と4分の3番線かよ。 It's not platform 9 3 quarters. ホグワッツ。 Hogwarts. 楽しそう。教習所のビデオで見たことある。 That looks fun. Like in the driving school video I あれ saw. 楽しんで見てるのお前だけだから。 I think you're the only person on the planet who actually enjoys that. Okay. So the clock didn't do anything. 時計だ。 Nope. 巨大な絵本だ。 Read. タイトルはシンデレラだ。 The title is Cinderella. シンデレラ。 Cinderella. その下にはこう書かれている。 Below that it says, シンデレラは王子様と夢のような時間を過ごしました。 Cinderella spent a dreamy night with the prince. お城と時計？ A castle and a clock. Oh. 時計の針が落ちた。ただの絵じゃなかったんだ。 One of the hands fell. It wasn't a regular picture, I guess.
この単身何かに使えるか？ This shorthand, can we use it for something? 念のため持っておこ Let's hold on to it just in case. The girl hid one glass slipper in a blank blank, similar to how blank. I am really behind, really low on あと time 1 here. 分しか。時計だ。 Attach the hour hand. さっきの単身をはめてっと。 Let's take the shorthand from earlier and there. ぴったりだ。 It fits perfectly. なんだ？ What's going on?う。こんな大仕掛けがあったとは。 Now this is a crazy trick. 絆もああ見えて大胆なところがあるってことじゃないか？ Kizuna does appear timid, but I suppose she can be impressive at times. そんなイメージないけど、見せてないだけなのかな。 Never would have thought. I guess she hides it well. また絵本に変化があったみたいだ。 Another change in the picture book. どこから調べよう。 Where should we start? Not to make things worse, too. 巨大な絵本だ。 Read right page. 文章が追加されている。 There's more writing. シンデレラは2人の気持ちを確かめるために誓いの靴を埋めました。 Cinderella buried her slippers as a way to confirm their feelings. なるほどね。 I see. なら、シンボルツリーに行ってみよう。 To the tree. なぜだ？ Why? いいから。 Just do it. The girl hid one glass slipper in a blank, separating the pair, similar to how blank. Hmm. これは Oh, タイムカプセルだ。そっか、ここに埋めたんだっけ。 a time capsule. That's right, it was buried タイ here. ムカプセル？ A time capsule? 6年前、ライアンがキズナッチにいきなりプロポーズしたの。 6 years ago, Leon proposed to Kizuna. 婚約指輪の代わりにガラスの靴を持ってね。 He gave her glass slippers instead of an engagement ring. で、6年経っても気持ちが変わらなければ、みたいな流れになって。 They agreed that if they felt the same way after 6 years, yada yada yada. その時が来るまで、ガラスの靴はここに埋めておくことにしたんだよ。 Anyway, they decided to bury the thing here until the time came. すっかり忘れてたけど、キズナッチはちゃんと覚えてたんだ。 I completely forgot about it, but it looks like Kizzy remembered. じゃあ中に入っているのはその婚約靴というわけか。 So inside there is an engagement shoe. 片方足りないけどね。 Just one though, the other's こ missing. の園内のどこかにあるのかな。 I wonder if it's around here somewhere. Oh, we can't do it. I'm out of time. Are you gonna fail? Well, we'll do 私なんか fail が something 履いていい retry. のか？ Are you even allowed to wear it? いいんじゃない？ちょっとだけなら。 Should be fine just for a bit. じゃあちょっとだけ。 Just for a bit then. あ、やっぱやめ！履くのやめ！ Oh, hold it, never mind. 絆にとって大事なものだろうし、むやみに扱わない方がいいな。 This is important to Kizuna. I should be careful. And we die. 水木、時間だ。脱出する。もうキズナッチ、一体な。
Maybe try. What? What do I do? Oh, okay. It's like a weird glitch. All the way back. Well, as far back as I can go.お姉様って。ああ、それが青月。どうやらあの絵本には絆の思い出が記されているようだな。Of course, I really messed up was the very beginning, so it's not going to help me much, but... 絵本に何か変。文章が。仲良くなった二人は一緒に。また違う絵が。巨大な絵本だ。今度はハンナとグレーテル。知ってるタイトルとまた少しだけ違うけど。その下にはハンナとグレーテルは森の中で。あれ？水木、あっちにも魔女っぽいものが。なんだか他にも残り4分くらいよ。何かあるな。なんだ？何か書いてある？熱々炎魔法モカホエのサオーレ。熱々炎魔。これはなんか怪しい。キャンドルといえばやっぱり串に刺して丸焼きだよね。いやバーベキューかよ。普通に火をつけるぞ。熱々炎魔法モカホエのサオーレ。お、火がついた。キャンドルごと。相棒見て、魔女のキャンドルとこの絵が連動してたんだ。その魔女は消えて無事お菓子にありつけたと。行ってみよう。大きなチョコ。あの絵本のクッキーって食べかけだったよね。なるほど。よし。歯型でかっ。また本が出てきた。読むぞ。グレーテルはお母様が死んで一緒にいられるのはお父様はお菓子を悪さをする魔女がいた。お父様は昔そう言っけれど悪い魔女はグレーテルの魔女は悲しい気持ちでグレーテルをいっぱいにしてお姉様のハンナはオロオロしてけれどグレーテルの涙は止まりませんでした。お父様。今回は父親。絆は随分寂しい。気持ちはなんとなくわかるよ。あ、調べてみよう。絵本にもグレーテルは
巨大な絵本だ。タイトルはシンデレラだ。シンデレラ。その下にはこう、シンデレラは王子様と。お城。時計のこの単身念のため持って。この滑り台によく見ると、あ、さっきの単身をぴったりだ。なこんな大仕掛け。絆もそんなイメージないけど、見せてないだけなのかな。また絵本に変化があったみたいだ。どこから3分切ったわよ水木。注意しなさい。大きな風船。怪しいね。ソムニウムきっとこの。 Yeah, we can do this to get trader -15 for a -30. 壁があると思うからダメなんだよ。思い切ってタックルする。9というホグワッツ。わあ、楽しそう。あれ楽しんで見てるの。巨大な絵本だ。ドレスを着て王子らしき人物と踊っている。あの文明キズナッチ、相手はあの二 What did I do? 巨大な No. Okay. 文章が追加されている。シンデレラは二人の。なるほど。ならなぜだ。いいから。アイオ園の玄関だな。扉は閉まっているよ。鍵がかかっ。4桁の数字を正しく入力すれば開けられるかもしれん。 Cinderella buried her slippers as a way to confirm they're okay. I see the tree. Why? Just do it. It's the entrance to Aowen. I can see a glass slipper inside. The door is closed. Probably locked. If we knew the 4-digit code, we could open this. 4桁の数字か。しらみつぶししてる時間はないけど。4-digit song, huh? No time for brute force, I あ guess. とよく見るとここにコロンがついているが。 Oh wait, it has a colon here. それって。Interesting. Okay. Soこの滑り台に inspect. この時計は地面の動きと連動していたようだが、もう動かないようだ。 This clock is in sync with the movement of the ground, but is not moving anymore. 針は随分中途半端な位置で止まっている。 The hands have 11 settled. 時59分くらいか。 The hands have settled on a time. 11:59. It looks like 11:59. 11時59分。
シンデレラの魔法が解ける1分前。 That's the minute before the spell cast on her wears off. 11:59. アイオ園の玄関。4桁の数字だ。よし、成功だ。 It worked! やっぱりあの滑り台の時計の時間がキーになってたんだね。 I had a feeling the time on the clock was the key. ガラスの靴だな。右足側しかないが。 A glass slipper, the right one to be exact. 揃ってないってことに何か意味がありそうだね。 This has got to have some kind of significance. ひとまずこれは預かっておこう。 We should hold on to it for now. Okay, here's a second eyeball. 水木、残り2分もないわ。急いで。これは Oh. タイムカプセルだ。そっか、タイムカプセル。 6年前婚約でその時が来るまですっかりじゃあ中に入って。片方足りない。 Insert shoe. 了解だ。また絵本になった。 It turned into a picture book again. Well, I have to spend this 10 seconds. シンデレラの夢を知ったお姉様は慌て出しました。 Big Sis found out about Cinderella's dream and started panicking. シンデレラ、もし誰かに愛を告げられても決してすぐに心を許してはいけないよ。 Cinderella, even if someone proposes to you, you can't just accept it right away. 相手を見極められるまで返事をするべきではない。 Don't answer until you know who they really are. 5年か6年くらい待ってみなさい。 Wait 5 or 6 years. とても怖い顔をしてシンデレラにそう言い聞かせます。 This was her advice to お姉 Cinderella. 様は世間知らずな妹を心配しているようでした。 Big Sis was worried about her naive little sister. シンデレラは大げさだと思いましたが、その気持ちが嬉しくてクスクスと笑いました。 Cinderella thought it was a bit much, but she い smiled. つか大切な人ができたら一番初めにお姉様に紹介しよう。 If I ever meet a person that's important to me, I will introduce them to my big sister first. 3人で仲良く食事をしたらきっととても楽しいはず。 It would be so much fun to share a meal together. シンデレラにささやかな夢がもう一つ生まれたのでした。 And so Cinderella dreamed another dream. あんなに素敵な靴をいただいたのに、私はもう踊れません。 I received those wonderful slippers, but I cannot dance anymore. 優しいあの方にふさわしくない。所詮私はお姫様にはなれない人間だったのです。 I am not worthy of him, I cannot be his princess. 私はどうしたらいいのでしょうか。 What should I お姉 do? 様、 Big sis. キズナッチ。 Kizzy. Popped the balloon.何この鐘の音。 Is that the bell? 時計が動いたんだ。12時。シンデレラの魔法が解ける時間だ。 The time moved. Midnight. The timer spell wears off. なんだ？ What's going on? もう何も見たくない。聞きたくない。 No more. Show me no more. Let me hear no more. これ以上見せないで。 I don't want this anymore.
まった。 It stopped. だが魔法は解けてしまったようだ。 The spell wore off. もうお姫様ではいられない。それが絆の今の心の状態なのかもしれん。 Kizuna must feel that she can no longer be a princess. どうする？絆はもう何も見たくないそうだが。 What should we do? Kizuna doesn't look anymore. Doesn't want to look 辛い anymore. 思いはさせたくないけど、 I don't want her to suffer, but 先に進まなきゃ。 we have to keep going. 絵本は閉じられ、茨が巻きついている。 Picture book is closed and covered in 絆が thorns. 心を閉ざしてしまったせいだろう。 Kizuna must have sealed her heart away. 茨の隙間から表紙が見える。何の絵だろ I can see the cover through the thorns. What's it say? Not yet. ブランコを覆って。 We need the thorns to pop the balloon with. 閉じた絵本だ。 So we have to go for it. これで何度目になるだろう。茨と対戦するのは。 Why is it always thorns? Is this a reference to a Somnium from the first game? I don't remember it. It had thorns. 私と茨には朝からの因縁があってな。 Thorns, my mortal enemy. ふぬぬぬぬ。くそ、ダメだ。今回は私の負けだ。 It's no use, I lose this round. だが次は勝つ。必ず打ち破ってみせるぞ。 But next time I will win. I will defeat う。 you. 茨は相棒にとってのライバルなんだね。 Thorns are your rival, あ、 huh? 今気づいたけど、ライバル茨って逆から読んでもライバル茨に Oh, thorn rival. It's a palindrome, isn't it? Maybe in Japanese. ならんから。 No, it isn't. 閉じた絵本だ。 Can't really do any of these. ブランコ。指先に気を集めて思いっきりついて。はあ？くそ、太ったおっさんのお腹みたいに跳ね返されてしまう。 Curses repelling me away like the belly of an old 太 man. ったおっさんそんな弾力ないよ。 Yeah, fat old men's bellies aren't that bouncy. ついたことあるのか？ Have you tried it before? 踏んだことなら警視総監のお腹を。 I've stepped on one. The police chief. お前、よくこの仕事続けていられるな。 How do you still have a job? 逆だよ。 On the 踏 contrary, んであげたからアビスのメンバーになれたの。 I got hired by Abyss because of that. Okay, so I have to somehow... 閉じた絵本だ。 I have to do this. やっぱり。いあと1分しか。何か書いてある。ああ、ここにも魔法の言葉が書かれている。 Yes, another spell, or counterspell to be precise. 変身解除魔法。 Transformation Dispel. シトンケンヨローヘ。 Forma Ron's Titan Sid. 変身解除か。 Transformation Dispel. 変身したものなんてあったか？ Was anything transformed? もしかしてあれに使えるんじゃないかな。 Maybe you can use it on that thing. On this. カエルの絵だね。ここ。Oh, this is just cursed. 行くぞ。 Let's go. 変身解除魔法。シトンケンヨローヘ。 Transformation Dispel. Forma Ron's Titan Sid. これって船の舵？
Is this the rudder of a ship? いや、もしかすると糸車の車輪部分かもしれんな。 Or the wheel part of a spinning wheel? そっか、茨姫だからかな。 Right, the Thorn Princess. この車輪、周りに1から12までの数字が刻まれているな。 The wheel has the numbers 1 through 12 on it, like a clock. まるで時計みたい。 It's like a clock. Well, I'm so doomed. 糸車の車 Well, let's try one. We only have one chance, though. もしこれが時計の代わりなら、またこの世界の時間を進められるかも。 If this is supposed to represent a clock, maybe we can change the つ time. まり時計回りに回せば新しい情報が得られるかもしれないと。 If we turn it clockwise, we can get new information. Ah, 風船が割れた。 Balloon popped. これでブランコも調べられるようになったな。 Now we can check the swings. かわいそうな茨姫は悲しみを思い出さないように眠り続けました。 The Thorn Princess continued to sleep. She slept to avoid facing her sadness. ずっと眠り続けて思い出を閉じ込めていました。 She slept trapped by terrible memories. もう二度と心が痛まないように、 She did not want to be hurt by them anymore. もう二度と隠れて泣かないように。 No need to cry and shy away なの anymore. に But なのにどうして why? いつも起きてしまうの？ Why do I keep waking up? どうしていつも思い出してしまうの？ Why do I keep remembering it? こんなにも胸が締め付けられるのに、 My chest aches. 誰の心も離したくないのに。 My heart breaks with yours. Never again. 知らなかった。こんなに抱えていたなんて。 I never knew this is how she felt. これ以上は心に強い影響が出そうだが。 Any more of this could leave her hurt. 水木、続けるか。 Should we continue, Mizuki? Well, we're こん out な of 状 time. 態で終わらせる方がダメだよ。 We worst leave her like キ this. ズナッチの心に何かが引っかかってるんだ。 Something is weighing on Kizi's そ heart. れを取り除いてあげたい。 And I want to make that burden go 大 away. 切な友達だから。 It's one of my best friends. 了解だ。私は水木を信じてる。 I understand. I believe in you, Mizuki. 水木時間が。嫌です、お別れだなんて。 I want to stay together. 絆？ Kizuna, ずっと一緒にいてくださると約束したじゃありませんか。 you said you will be with me forever. これ、もしかしてお姉さんと離れ離れになる時の。 Is this when she and her older sister got split up? そんな、 But please, わかりました。では勝負してくださいますか。 fine. Will you at least play a game with me? 私たち昔よく靴飛ばしで競っておりましたでしょ。 Remember how we used to kick our slippers up? 以前は負けてばかりでしたが、今ならきっと You used to beat me all the time, but now私が勝ったらずっと共にいてください。お願いします。 if I win, please stay, please. ルールは明快。靴をより遠くへ飛ばした者が勝利となります。 The rules are simple. Kick the shoe further to win. あの頃のように3回勝負。先行は私ということでよろしいでしょうか。 And just like we used to, it will be the best of 3. Shall I go first? ああ、勝負だ。 Yeah, let's do this.
Play a shoe toss game with Kizuna 3 times. Win twice to get a victory. Tilt the left stick in the direction of the swing to charge up the gauge. Maintain a power above the gauge's hurdle. Well, is that mixing up with the console version? In the direction of the swing to charge up the gauge. Okay. When the shoe remaining time hits 0, you will kick your shoe up. The shoe will travel the distance of the gauge. Oh, left and right.さすが相棒。 Good job, Aiba. お姉様、どうしても私を置いていくのですか？ Big sis, so you do want to leave me? いや、そういうわけでは。どうするMizuki？ No, you got it all wrong. I just want to win the minigame. What do I do, Mizuki? もしかしてこれ勝たない方がいいのかな？ Maybe it's better if you don't win. I get it. Because it's... Oh. It's so easy because you're not supposed to win. Aibo, しっかりやってよ。Aiba, come ブ on. ランコ乗るの初めてなんだ。 This is my first time on a swing. あら、お姉様、そんなものですの？ Is that all, big sis? I'm wondering if it branches here. Should I win or should I lose? You know, I can't stand the idea of losing. I know it seems smart if I lost on purpose, but I can't stand it. I'm going to try to win.よーし、勝ったぞ。わーいわ喜びすぎじゃない？ーい。見ろみずき、私の素晴らしいコントロール。ヒバラが。やっぱりお姉様にはかないませんね。この記憶って。絆が見ないように心の奥底に押し込めていた記憶かもしれんな。ホラドリ博士の研究所では非人道的なゲノム編集の実験が行われていました。
絆が隠していたのはこのことだったのか。これは知恵だリーチ。絆の父親の日記帳だ。During the sync, I made a surprising discovery written in Kizuna's dad's journal. In human genome experiments carried out at Horidori's research facility. And so, Kizzy and I came to Aoen. Kizuna-chi, それが例の Kizzy, is this? Yes. 理事長室に置いてあったお父様の日記帳です。 The diary that was in the chairman's office. So it's kind of like the first AI game in the sense that the player finds out about it because he's seen Shoma confess. But Mizuki doesn't know that timeline, perhaps. So she has to learn about it a different way in the Somnium. What were you looking for at the Horidori 今 Institute? 朝お父様から頼まれて理事長室で探し物をしていました。 This morning, Father asked me to look for something in the office. その時誤って本棚の本を落としてしまって I accidentally knocked それ some が books. この日記帳だったのです。 I accidentally knocked some books off the shelf and found this. 床に落ちた日記帳はページが開いていて When it fell to the ground, this page was open い face けない up. と思いつつついつい書いてある文字を追ってしまって I knew I should not have read it. 読んだのを後悔しました。 I regretted it immediately. そこにはとても恐ろしいことが書いてあったので Terrible things are written there. とある女の子がホラ犬でゲノム編集されたと。 Genes about a girl whose genes were forcibly rewritten. Is this the masked girl? でもなんでそのこと教えてくれなかったの？ Why didn't you tell me this before? それは Well, これを読んでもらうのが一番早いかと思います。 I think it would be best if you read this. I read the diary that Kizzy handed to me. What it said will shock you. There was a girl, a child whose DNA was rewritten. Chikara Horidori performed this task himself. The goal was to find a cure for aging, but the results were unexpected. The child had superhuman athletic abilities. Strength, endurance, agility. They were all well beyond that of normal adults. And those abilities only grew as she got older. The child was raised away from the other kids at Aoen. When she was 3, she was adopted. That child's name was
Mizu... I thought it was gonna be the masked girl. Right? But the thing is... although the masked girl does have exceptional strength and athletic ability, there is somebody which with much higher standout exceptional strength and athletic ability than the masked girl. And we're looking at her right here. Like, in the first game, they were just kind of were having fun with this. Right? They decided to make this character ridiculously overpowered just for the entertainment value and fun of it. Now it just seems they're deciding to go back and explain it. There should be a trope name for that, where you, like, explanation creep. I mean, it's like doing away the wizard, but this is like doing away the loose. Doing away the just accept it. We also know that she was adopted. So, what we thought was Mizuki's parents were Rinju and Rinju's like ex-wife, which I don't remember her name. She is the body that you find right at the beginning of the first AI. Those are Mizuki's parents, but she was adopted. Mizuki. 引き取られた家の名字は The family name was 木浦 Okiura. 水木 Well, if they're gonna do the whole Ever 17 plot where it's like, well, this is a nice problem to have, but I'm gonna be all upset about it. It's like, my DNA was written to make me superhuman. Wow, I hate that. That just sucks. It's like, I'm not a real human, I'm some weirdo, blah, 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 kind of complex, where it's like, it's a nice, everybody else would want to have what you have, despite the way it was given to you. Everybody would. He was trying to make it deep and profound. ゲノム編集された子供 Genetically modified. But does she age, though? Did it actually cure her aging? 私のパパとママは But what about Daddy and Mom? 本当の They パパとママじゃ weren't my real なかった parents? んだ Nope, you have a third set to go back, another set of parents here. So your parent, you would be the child of... Oh. So Tokiko, it had been 20 years since she had given birth 6 years ago when Mizuki was 12, right? So Mizuki wouldn't be the child of Tokiko. Although it did seem like Tokiko had 2 children. She could be the boss's daughter is known to the boss who that is. I tend to assume that the masked woman was. The masked woman was Tokiko's daughter. And the masked woman received the same modifications as Mizuki. And what if Shoma received the same modifications as Mizuki? It says that we haven't revealed, that's not been revealed yet. Traveler. That was fast. No way. ホラドリの Chikara's
左半身だな。 Left half. We're gonna see all the left halves, right? The report started early this morning around sunrise. The body was found in Yoyagi Park. It looks to be sliced in half. Aiba and I bolted out of the house and came here as fast as we could. 水木、大丈夫か？ Mizuki, are you okay? No, I'm gonna have this insane breakdown. Yeah? 別に死体を見るの。これが初めてってわけじゃないし。It's not the first time I've seen a dead body. But this is the dead body of the person who modified your DNA. そうじゃない。お前、昨べは一睡もしてないだろ。That is not what I'm referring to. You hardly got any sleep last night, and I won't get any sleep tonight unless I stop right here. 精神的にかなり参ってるんじゃ。You must be mentally exhausted, because I can't get to the menu from this screen. まあ、無理もないけどな。But I suppose that is perfectly understandable. 突然あんな事実を突きつけられたら、誰だって。Anyone in a similar situation would. 大丈夫だよ。それはそれ。これはこれだから。It's fine. That's that. This is this. Even though that's the person whose body is right と there. にかく今は捜査に集中しよ Let's just focus on the investigation. う。ここにあるのはホラドリの死体。 The body is Chikara's. この件について解明できれば、他のことも分かってくるかもしれないし。We can figure out more about this case. We can figure out other things. There we go. Save. That Somnium was a lot more in character with the Somniums of the... What in the world? Of the first game, right? The first game did have more like chaotic somniums, and then I noticed at the beginning of the second game, at least Ryuki's side, they tend to be more linear. That actually brought the chaos back, and it was more reminiscent of the first game. So that's something of note, I guess. The way is to go back to Mizuki. Okay, we got these. Cleared these somniums. Got these endings. This random one. Oh, with maximum power. Oh, お前、ちょっと虫に似てるな。仕事の悩みか？ No. That's creepy. Okay. So 2 out of 5 eyeballs. Three more to find there. Pass mildly away.
So there's no branch point, that's for sure. So you have to win, I presume. No new things here. I'm gonna just buy them all. Just to get that overall taken care of. イエーイ私にも見せていい選択だわーいわーい私にも見せてイエーイ早く確認しようほらほらI'm out of eyeballs, but now everything I could buy has been bought.